parabola. సో నిన్నటి వరకు parabola introduction కొంచెం ఒక 40% 50% చెప్పుకున్నాము. parabola equation, axis, vertex, directrix ఎలా ఉంటది, ఫోకస్ ఎలా ఉంటది అండ్ ఆల్సో డిఫరెంట్ టైప్స్, ఒక రెండు మూడు టైప్స్ ఆఫ్ parabola కూడా చెప్పుకున్నాము. ఇప్పుడు వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ parabola and the equation of tangent normal to the parabola at a parametric point with slope m, and position of a point with respect to parabola, position of a line with respect to parabola, continuation finish చేసేస్తే parabola అయిపోతుంది. తర్వాత ellipse hyperbola ఒకే రకంగా ఉంటాయి కూడా చెప్పేసేయచ్చు. సో see ఇక్కడ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ parabola ఒకసారి చూద్దాం. చూద్దాం. సో వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ పారాబోలా, we know standard form of parabola, దాని డయాగ్రామ్ కూడా మనకు తెలుసు. ఒకసారి చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పారాబోలా ఇన్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ y square equal to 4ax ఇక్కడ రాస్తున్నా. y square equal to 4ax where always a greater than 0 పాజిటివ్ ఉండాలి. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైప్. అండ్ ద సెకండ్ టైప్ ఎలా ఉంటది, y square equal to minus 4ax ఏ పాజిటివ్ అంటే a2 అయితే minus 4 2 minus 8 అవుతుంది అన్నమాట. ఈక్వేషన్ లో నెగటివ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ y square equal to 4x డయాగ్రామ్ మనకు తెలుసు. ఇలా ఇప్పుడు y square equal to 4x గానీ minus 4x గానీ లేకపోతే x square in terms of x square అంటే symmetric with x axis, symmetric with y axis, vertex 0,0 నుంచి h, k కి చేంజ్ అయినప్పుడు ఈక్వేషన్స్ రాయడం వచ్చు. కానీ డయాగ్రామ్స్ ఎలా ఉంటాయో కూడా ఒకసారి చూద్దాం. say y square equal to 4x already we know very well, that is nothing but open right side ఇలా ఉంటుంది. y square equal to 4x ఇది vertex, sorry directrix. And yesterday we discussed this 0 which is origin, focus yes, ఇది z ప్రొజెక్షన్ అని నిన్ననే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఈ లైన్ డైరెక్ట్రిక్స్ అండ్ దీని ఈక్వేషన్ కూడా నేను రాసాం. మనం ఏంటా ఈక్వేషన్, x plus a is equal to 0 which is the equation of the directrix. నిన్నటి క్లాస్ లో ఆల్రెడీ క్లియర్ గా చెప్పాను. అండ్ దిస్ ఈజ్ a, 0 and this is axis of the parabola which is nothing but x axis. So what is the equation of x axis? Y equal to 0. So parabola ki axis equation y equal to 0. parabola ki focus ఇది, parabola ki directrix ఇది, parabola ki vertex ఇది. This is a, 0 0,0 a 0,0. సో ఫోకస్, డైరెక్ట్రిక్స్, వర్టెక్స్, యాక్సెస్ తో పాటు నిన్న మనం డిస్కస్ చేసుకున్న వాటిలో ఇంకొకటి కూడా ఉంది. ఏంటంటే అది లాటస్ రెక్టమ్. సో దిస్ ఇస్ ద లాటస్ రెక్టమ్. సో ఈ లాటస్ రెక్టమ్ కి కూడా ఎండ్ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం అక్కడ L L' అని చెప్పేసి. సో L ఏమో a, 2a and L' will be a, minus 2a since this is in which quadrant, fourth quadrant, y negative. And the length of latus rectum కూడా, సో లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అది ఏంటంటే 4a, దీన్ని ప్రూవ్ చేసుకున్నాం కూడా. సో ఇప్పుడు ఈ 6 8 టైప్స్ ఆఫ్ పారాబోలాస్ కి ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం రాస్తున్నాం. ఒక్క పారాబోలాని కనుక నువ్వు పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకుంటే, అంటే బట్టి పడితే కాదు, అది ఎలా ఉన్నది ఎలా వస్తుంది అనేది నువ్వు నేర్చుకుంటే మిగతా 7 పారాబోలాస్ లో ఏది ఇచ్చినా చేయొచ్చు. దీని నుంచే చేయొచ్చు, దాంట్లో ఏదైనా. అది కూడా మీకు చూపిస్తే ఎలా చేయాలనేది. So this is the parabola in the standard form. First type y square equal to 4x, open right side. And in the second type, ఇది ఎలా ఉంటుంది, open left side. So y axis, x axis, open left side ఇలా ఉంటుంది parabola. Okay. So ఇక్కడ ఫోకస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు this is the focus and this is the directrix. ఇక్కడ ఫోకస్, ఇది directrix. ఇక్కడ ఫోకస్, అది directrix. So this is z. అండ్ ఇక్కడ ఫోకస్ ఏమైతుంది అంటే ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ కి వచ్చింది, అంటే నెగటివ్ సైడ్ కి వచ్చేసింది x యాక్సిస్ లో. కాబట్టి ఇది -a, 0 which is -a, 0 is the focus. Vertex will not change, that is 0,0 0,0 0,0 vertex 0,0. and the axis are the same. See, x axis is the axis, so axis equation is y equal to 0.
డైరెక్ట్రిక్స్ మారిపోయింది, ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. ఇక్కడ x ప్లస్ ఏ ఈక్వల్ టు 0 అయింది. అండ్ ఇక్కడ ఏమైందంటే వాట్ x మైనస్ ఏ ఈక్వల్ టు 0 అయింది. ఇక్కడ x ప్లస్ ఏ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఇక్కడ x మైనస్ ఏ ఈక్వల్ టు 0 అయింది. వర్టెక్స్ వచ్చింది, ఫోకస్ వచ్చింది, డైరెక్ట్రిక్స్ వచ్చింది, యాక్సిస్ వచ్చింది. ఇంకా రెండు రావాలి. ఏంటవి? లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్. లాటస్ రెక్టమ్స్ రావాలి. సి లాటస్ రెక్టమ్. సో L L dash. What are the vertices? Which is second quadrant. సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో ఏముంటాయి? నెగటివ్, పాజిటివ్, x నెగటివ్, y పాజిటివ్, అలా ఏముంటాయి అదే మనం రాసుకోవాలి కదా. సో విచ్ ఇస్ L కదా. x యాక్సిస్ నెగటివ్ విచ్ ఇస్ -a, and y యాక్సిస్ పాజిటివ్ విచ్ ఇస్ +2a. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి x యాక్సిస్ నెగటివ్ విచ్ ఇస్ -a and y యాక్సిస్ ఆల్సో నెగటివ్ విచ్ ఇస్ -2a. మళ్ళీ యాడ్ చేయండి. 2a plus 2a 4a whole square will be again 4a. length of lateral rectum will not change. Always length of lateral rectum same ఉంటుంది. So the length of lateral rectum is again 4a. ఇలా మనము we can write 1 2 3 4 5 6 7 8. So what about third one? Third parabola. And if you observe this first and second, this is x axis, this is the curve. This portion and this portion always equal. Then we can say this curve is symmetric with x axis. X axis to symmetric aitundi. This is also same x axis symmetric. Next వచ్చే రెండు symmetric in y axis. Equation not in terms of y square, x square equal to 4ay, and the fourth one x square equal to -4ay. So these two are the remaining two equations. These two are symmetric with x axis. X axis. These two are symmetric y axis. These two are symmetric with x axis. అంటే ఇక్కడ ఓపెన్ లెఫ్ట్, ఓపెన్ రైట్, ఇక్కడ ఓపెన్ అప్, ఓపెన్ డౌన్. ఇవన్నీ కూడా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, సో ఐ యామ్ రైటింగ్ హియర్. హౌ విల్ బి ద డయాగ్రామ్? x axis, y axis. This is x square equal to 4ay, positive. Open up, open up. And this is the directrix. This is the focus. Now your focus lies on x axis, your focus lies on y axis. On x axis y 0, that's why a comma 0. On y axis x 0, that's why 0 comma a. This is 0 comma a, and this is clearly 0 comma -a. And the vertex is same, 0 comma 0, 0 comma 0, and 0 comma 0. Here also same vertex, 0 comma 0. And the equation of the axis is different. Here x axis is the axis, there y axis is the axis. So what is the equation of the axis? Y axis is the axis, therefore the equation x equal to 0. Directrix. What is the equation of the directrix here? In terms of x, there in terms of y. So it will become what? Y plus a equal to 0. Vertex, directrix, axis, focus, more to there. What they are? Latus rectum, length of latus rectum. So latus rectum, this is the latus rectum. The latus rectum end points. Simply replace a comma 2 and then 2a comma a. Since y coordinate, x coordinate will be interchanged. This is y coordinate here. So L dash. So L y coordinate is clearly a. Here also y coordinate is clearly a. Then x coordinate will be different. One is 2a, one is -2a. This is positive, that's why 2a. This is negative, -2a. Then 2a plus 2a, 4a. Again you will get 4a is the length of latus rectum. So length of latus is again 4a. And end points also I wrote already. Next, the last one is x square equal to -4ay, which is open down, and this is the latus rectum. Just interchange and you will get. So what is the equation of the latus rectum? This is y plus a equal to 0, and is y minus a equal to 0, which is the axis is same. Y axis is the axis, and the equation is x is equal to 0. And this is the curve where this is the focus. S will be, this is 0 comma a, this is 0 comma -a, and this is the vertex a, 0 comma 0, and this will be the length of latus rectum. And latus rectum end points also we have. What are the end points? L dash. This is fourth quadrant, this is third quadrant. In third quadrant both are negative kada. So that is what 2a comma -a, and this is fourth quadrant. What is negative? Y negative, that is -a. This is 2a.
2a comma minus a. Again 2a minus into minus plus 2a, 4a whole square will be 4a. Length of lattice vector again 4a. 4a is the length of lattice vector, endpoints of the lattice vector. So these four are having common vertex 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. And these two are having same axis, x-axis. These two are also having same axis, y-axis. So if you change or if you transform the vertex of the parabola, then you will get more 4 parabolas. 1, 2, 3, 4. I am not writing here separately what is the vertex, axis, directrix like that. Already I wrote, na? So now, fifth one. If vertex will be h comma k, all will change. Equation also will change. What is the equation of the parabola? If vertex is h comma k, then you have here y minus k whole square is equal to 4a into x minus h. Next, y minus k whole square equal to minus 4a into x minus h. These two are symmetric with x-axis. No, parallel to x-axis. Next to x minus h whole square equal to 4 into y minus k. This one. This is 5, 6, 7. What is seventh one? X minus h whole square is equal to 4a into y minus k. You can write here plus or minus, then you can write both at a time. Here also plus or minus. Or you can write separately. First I will explain the properties for this y minus k whole square equal to plus or minus 4a into x minus h. Okay. So diagram. Along with the diagram, first x and y axis should come. X axis, y axis. This is origin. Now, this is the curve y square equal to 4x. I am transforming, transformation of axis only. If the origin shifted to other point in the 2D h comma k without changing the directions of the coordinate axis, that is translation of axis. So we are translating the axis where the new vertex will be what? H comma k. And the curve will be like this. And the directrix will be here. And the focus will be changed. Axis also will be changed. Directrix also will be changed. Already vertex changed. Length of lattice system will not change, same 4a. Why? Because again if you change, if you find the distance, you will get same 4a. Only same vasthundi. So length, that is a quantity. Length is a quantity. Equation adi maru. So now it will become what? Focus emaitundi chudam. What is the focus actually? A comma 0. Just add h comma k. H plus a comma 0 plus k will be h plus a comma k. This is the focus. Same add h comma k and add h comma k, add h comma k. So this will be h plus 0, h comma k minus a it will become. Next come to the axis. See, this is the axis. This is not x-axis, which is parallel to x-axis with which distance? K distance. See, k distance. K distance moved here and h distance moved here. That is h comma k is the point. So ఇప్పుడు దీని ఈక్వేషన్ ఏమైతుందంటే the equation of the axis is y equal to k. Here y equal to 0. Here y equal to k. Here y equal to k. Here x equal to h. ఎందుకంటే x axis with respect. Here x equal to h. Understand? So next, vertex finished, axis, focus, remaining what? Directrix. So directrix here x plus a equals కదా. It will become అంటే మనకు తగ్గిపోతుంది చూడండి ఇంత ప్లేస్. అంటే h తగ్గిపోతుంది. So then it will become directrix ఏమైతుందంటే x minus h plus a equal to 0. Here also x minus h minus a equal to 0. ఎందుకు మైనస్ ఏముంది? X will be x minus h simply. X minus h. In place of x what we have? X minus x. Right here x minus x simply. So there what you have to write? ఇక్కడ ఏం రాయాలి మనము? y minus k plus a, y minus k minus a equal 0. That is the directrix. అందుకే ఒక్కటి వస్తే మిగతా నేను రాయట్లేదు. You can write yourself. అన్ని రాసేసుకోవచ్చు. డయాగ్రామ్స్ ఇలా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. బట్ x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ మీద రావు. ఎందుకంటే parallel to x యాక్సిస్ parallel to y యాక్సిస్ వచ్చేసినాయి. సో ఇప్పుడు 5 6 7 8 మొత్తం 8 ఫార్మ్స్ వచ్చేసినాయి. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే
అన్ని అర్థమైపోయినాయి కదా. లెంత్ ఆఫ్ డేటా సిస్టమ్ ఆల్సో సేమ్. There will be given x minus h whole square is equal to minus 4a into y minus k. What is the focus అని అడిగాడు అనుకోండి. What is the focus? You don't know all this, you know only first one, but he is asking this one. So first చూడాలి. x minus h whole square equal to minus 4a into y minus k. ఇది clearly last. First ఇది తెలుసు కదా. What is asking? Focus. What is the focus of this? A comma 0, but not symmetric with x axis is y axis. కాబట్టి ఇది ఏమైతది 0 కామా a అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. కానీ వర్టెక్స్ ఉంది ఇక్కడ. there 0 కామా 0 here h కామా k. వెంటనే h కామా k plus c. ఇది ఒక్కటి వస్తే ఏ పారాబోలా కైనా ప్రాపర్టీస్ రాసేయచ్చు. అందుకే ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. దీని నుంచి మనం వెంటనే కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఇటు వెళ్ళిపోతున్నాం. ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తాం. దీంట్లో ప్లస్ అడిగింది అనుకోండి, దీని నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తున్నాం. ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ ప్లస్కి వెళ్ళిపోతాం. ఇది అడిగింది అనుకోండి, దీని నుంచి డైరెక్ట్ ఇది రాయొచ్చు, లేదా దీని నుంచి దీంట్లో ఉన్న మైనస్ రాయొచ్చు, దీంట్లో ఉన్న ప్లస్ రాయొచ్చు, ఎలా అయినా రాయొచ్చు. అందుకే ఇది బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. దీని ప్రాపర్టీస్ బాగా నేర్చుకోవాలన్నమాట. అది నేర్చుకోవాలి. మళ్ళీ చెప్తున్నా, గుర్తు పెట్టుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు 8 పారాబోలాస్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. 9 పారాబోలాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. డయాగ్రామ్తో పని లేదు. నేర్చుకున్నారనుకోండి, ఒక్కటి నేర్చుకోండి, ఎన్నైనా రాయొచ్చు. అందుకే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే వెరీ డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ మెనీ దేర్ టు రిమెంబర్. సో ఇది ఈజీ. దీని నుంచి వెంటనే ఓపెన్ లెఫ్ట్, ఓపెన్ రైట్, ఓపెన్ రైట్, ఓపెన్ లెఫ్ట్, ఓపెన్ అప్, ఓపెన్ డౌన్, సెంటర్ మారిపోతుంది. ఐ మీన్ వర్టెక్స్ మారిపోతుంది. h కామా k సేమ్ పొజిషన్. సో ఇన్ దిస్ వే we can find all the properties for all types of parabolas. ఇంకొకటి చెప్పాను కదా, 9th parabola ఉంటుందని. యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ 9th parabola. అదేంటంటే చూడండి, ఇక్కడ if you observe all these 8 parabolas, next parabola ఎలా ఉంటది అంటే ఇలా ఉంటది కదా. నెక్స్ట్ ఎలా ఉంటది అంటే ఇలా ఉంటది కదా. నెక్స్ట్ ఎలా ఉంటది, ఇలా ఉంటది కదా. ఇవి 8 parabolas. సో ఈ 8 parabolas లో if you take axis, x axis అన్నా ఉంటుంది, దాని ప్యారలల్ అన్నా ఉంటుంది, y యాక్సిస్ అన్నా ఉంటుంది, దాని ప్యారలల్ అన్నా ఉంటుంది. ఈ 8 లో ఏం తీసుకున్నాం, ఐదర్ హారిజంటల్ ఆర్ వర్టికల్ మాత్రమే ఉంటాయి 8 లో. ఇన్ ద సేమ్ వే డైరెక్ట్రిసెస్ ఐదర్ హారిజంటల్ ఆర్ వర్టికల్ అన్నా ఉంటుంది. ఇలా ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యేలాగా ఎక్కడ ఉండదు. ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సిస్ ని ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే ఫామ్ ఎక్కడ ఉండదు చూడండి. ఈ 8 పారాబోలాస్ లో, ఈ 8 పారాబోలాస్ లో ఏ ఒక్క దాని యాక్సిస్ కానీ డైరెక్ట్రిక్స్ కానీ నథింగ్ దేర్ లైక్ దిస్. దట్ ఈస్ ద 9th one. 9th parabola ఇలా ఉంటుంది. సో ద యాక్సిస్ ఆర్ డైరెక్ట్రిక్స్ విచ్ ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ బోత్ యాక్సిస్. చూడండి, ఇది ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందా క్లియర్లీ. x axis ఇది x axis, this is y axis, this is y axis, this is parallel to x axis, parallel to x axis, parallel to y axis, parallel to y axis. Directrix ఉందో, this is perpendicular to x axis, perpendicular to x axis, this is perpendicular to y axis, perpendicular to y axis, this is also perpendicular to x axis, perpendicular to y axis, but not intersecting x and y axis. The 9th one will be in the form of intersecting both axes. I will draw here. See, that will be a, take x and y axis, y axis, take a line which is intersecting both axes as the axis, and the equation I will give later, and the curve will be this one. See, ఈ 8కి different గా ఉంది. Neither symmetric x axis nor symmetric y axis. Then symmetric చేయాలి. Okay, and the directrix will be like this. See, directrix also intersecting both axes. Let the directrix will be lx plus my plus n equal to 0, and the focus, if you observe focus, ఇక్కడ చూడండి focus. ఈ నాలుగిట్లో either x value or y value ఉంది. a, 0 or 0, a. ఈ నాలుగిట్లో కూడా x plus h, a, y plus k, like that only you have. అంటే x y రెండు లేవు, రెండు వాల్యూస్ లేవు. ఇక్కడ రెండు ఉంటాయి, which is
something alpha comma beta 2 comma 3 3 comma 4 whatever it is. So focus on the directrix on the let p be any point on the parabola. Sp by pm is equal to what? 1. Then Sp we can find the distance between focus and the point, which is nothing but what? X minus alpha whole square plus y minus beta whole square is equal to with root kada root undi anukunnam basu Sp equal to pm from the point to the line perpendicular distance is pm mod of ax1 plus by1 ade kada ax1 a is l b is m and a c is n. Then x1 y1 will be always x1 y1 y because we are taking x comma y is the point kabatti. So lx plus my plus n by root over l square plus m square is a formula pm formula sp equal to pm. But I am doing what? Squaring on both sides. Then root will get cancelled, this root also will get cancelled, this will be what? Whole square. Now just take this side. L square plus m square into x minus alpha whole square plus y minus beta whole square is equal to lx plus my plus n whole square. This is the equation of the parabola, which is ninth type. This is the very important type. దీని మీద క్వశ్చన్స్ బాగా అడుగుతారు, ఇది కూడా అడుగుతారు, బట్ దీని మీద బాగా అడుగుతారు, అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ parabola. Next, position of a point with respect to parabola, then notation, then different forms ఉన్నాయి. So ఇది various forms of the parabola. Just a minute. Okay. Position of a point ఒకసారి చెప్తాను నేను. Already we learnt in circle that is the point maybe lies inside, maybe lies on, maybe lies outside of the curve. And దానికంటే ముందు I gave there also notations s, s1, s11, s12, right? And we can write anything s2, 3, 4, 5, whatever it is. We can write what is the parabola s, which is nothing but what? Y square minus 4x equal to 0. What is s1? y1 minus 2a into x plus x1. This also may be equal to 0. Why? Because this is line. What is s11? y1 square minus 4a x1 is may or may not 0. It's a value. What is s12? y1 y2 minus 2a into x1 plus x2. This is also may be 0 or not, which is a value. And in this way we can write anything. s34 34 34, s45 45 45, s33 3 square 3. So whatever it is we can write notation, same circle laga. Now position of a point with respect to parabola, which is lies inside or on the parabola or outside the parabola kada. Maybe on the parabola, maybe inside the parabola, maybe outside the parabola, somewhere here s p q r. Okay. And this is the standard form. Y square equal to 4ax is a parabola, and this PQ or whatever it is a point x1 y1. Then if lies outside, then the condition is s11 greater than 0. Same condition, circle lo una condition, but s11 is different ikkada, akkada different, next different. Next, if lies on the parabola, s11 equal to 0. If s11 if lies inside, then s11 less than 0. So inside is less than 0, outside is greater than 0. On the curve అయితే equal to 0 for circle, parabola, ellipse మూడింటికి సేమ్. ఒక హైపర్బోలా కి మాత్రమే ఈ రెండు డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. ఇది గ్రేటర్ దెన్ లెస్ దెన్ అవుతుంది, లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ అవుతుంది. ఎందుకనేది అక్కడ మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? So this is the position of a point with respect to the line. Next time on equation of the chord joining of 2 points on the parabola, that is clearly we know s1 plus s2 is equal to s12. This is the chord joining of 2 points on the parabola. ఇదే ఫస్ట్ ఇయర్ లో మనకున్న క్వశ్చన్, పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకొని ఆ క్వశ్చన్ ని సాల్వ్ చేసి వచ్చింది చూడండి, అదే అన్నమాట. సో మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా తీసుకోవచ్చు, పారామెట్రిక్ పాయింట్ తీసుకొని సాల్వ్ చేయొచ్చు, ఎలా అయినా సాల్వ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ అవర్ విష్. మనం ఎలా స్పీడ్ గా చేస్తే అలా చేసేయాలి. ఓకే. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్
ఇఫ్ L1 L2 నేను ఇవి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ నేను చదువుతా మీరు ఫస్ట్ వినండి నేను డయాగ్రామ్ లో కూడా చూపిస్తాను. ఇఫ్ L1 L2 are the ends of the focal chords of the parabola y square equal to 4x, then L1 L2 is equal to -1. Hence the coordinate of the extremities of the focal chord can be taken as at square comma 2at and a by t square comma minus 2a by t. సో ఏమంటుంది ఇక్కడ L1 L2 ఆర్ ద ఎండ్స్ ఆఫ్ ద ఫోకల్ కార్డ్. ఇది ఫోకస్ నాన్న, ఇది ఫోకల్ కార్డ్ కదా. దిస్ ఇస్ ఫోకస్ ఫోకల్ కార్డ్ విచ్ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ ఫోకస్. ఎలా అయినా ఉండొచ్చు. హియర్ ఇస్ ఏ పాయింట్ L1, హియర్ ఇస్ ఏ పాయింట్ L2. L1 L2 ఆర్ ద ఎండ్స్ ఆఫ్ ద ఫోకల్ కార్డ్. చూడండి జాగ్రత్త. ఫోకల్ కార్డ్ ఆఫ్ ద పారాబోలా స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ y square equal to 4ax, then L1 L2 equal to -1. సో L1 L2 ఈక్వల్ టు -1 అంటే డిస్టెన్స్ కనుక్కుంటే ఏమొస్తుంది అంటున్నాడు వాడు, -1 వస్తుంది అంటున్నాడు. కంటిన్యూషన్ చేద్దాం. కంటిన్యూషన్ ఎప్పుడు -1 వస్తుంది, వాట్ ఈస్ L1 వాట్ ఈస్ L2 కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి కూడా ఇచ్చాడు అక్కడ. వేర్ ద ఎండ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద ఫోకల్ కార్డ్ కెన్ బి టేకెన్ యాస్ L1 is at square comma 2at, L2 is a by t square comma 2a by t. ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి మీరు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు డిస్టెన్స్ ఏంటి, డిస్టెన్స్ కనుక్కోండి. -1 వస్తుంది. సో ఇది ఎందుకు సార్ అంటే మనం డైరెక్ట్ గా వాడుకోవచ్చు. లెంత్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఫోకల్ కార్డ్ అని వచ్చినప్పుడు ఇది వాడుకోవచ్చు. L1 L2 ఈక్వల్ టు -1 వాడుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్. సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదో ఒక కార్డ్ ఉంది, ఈ కార్డ్ కి కూడా ఎండ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. at1 square to at1, at2 square to at2. ఎందుకంటే if we don't know the points on the curve we can take parametric points అని చెప్పుకున్నాం కదా మనం. సో if the given t1 t2 అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి parametric points, θ1 θ2 parametric points per circle మనం అక్కడ నేర్చుకున్నాం. సో if t1 t2 are the ends of the chord of a parabola y square equal to 4ax, then the length of chord. సార్ నేను ఈ రెండింటికి డిస్టెన్స్ కనుక్కొని ముందు ఏ కనుక్కొని టీ కనుక్కొని చేస్తా అన్నా ఒకటే, ఈ డైరెక్ట్ ఫార్ములా యూజ్ చేసినా ఒకటే. దట్ ఈస్ లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ మనం సర్కిల్ లో ఉంది 2√r² - d². సేమ్ ఇక్కడ పారాబోలాకు ఉంది. లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ a into t1 minus t2 into √t1 plus t2 whole square plus 4. These all are proofs ఇవి, బట్ ఇక్కడ we need formulas అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? So this is length of chord. Next, the length of focal chord joining the parameters t1 and t2 on the parabola is. So focal chord ఇచ్చినప్పుడు కూడా length of focal chord ఉంటుంది ఫార్ములా. ఏముంది అక్కడ చూడండి ఒకసారి. y square equal 4x is a into t2 minus t1 whole square. ఏంటి ఫార్ములా? a into t2 minus t1 whole square. ఇవి డయాగ్రామ్ లో మీకు ఇక్కడ అర్థం కానప్పుడు whole cube whole cube డయాగ్రామ్ లో అర్థం కానప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తా డయాగ్రామ్ లో. ఓకేనా? ఇది కూడా అర్థమైపోయింది. నెక్స్ట్ చూద్దాం. If t1 and t2 are the lengths of the segments of a focal chord of parabola, then the length of the latus rectum is. So this is also very important. See, ఇది ఏంటంటే parabola ఉంది, latus rectum తెలుసు కదా, which is passing through focus perpendicular to the direct axis. So latus rectum ఉంది, L dash end points already we know very well. So ఇక్కడ ఏమంటుంది చూడండి. If L1 and L2 are the lengths of the segments అంటే this length is L1, this length is L2 is same length. Lengths of the segments అంటున్నాడు. సో ఈ లెంత్ ఇచ్చాడు, ఈ లెంత్ ఇచ్చాడు, L ఇవ్వాలి, L dash ఇవ్వాలి, S కూడా ఇవ్వాలి. If L1 and L2 are the lengths of the segments of a focal chord of a parabola, then the length of the latus rectum is. అప్పుడు length of latus rectum ఏంటి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లెంత్ ఏంటి అని అంటున్నాడు అన్నమాట. సో what is the length of latus rectum? Then 4 into L1 L2 by అంతేనా? yes, L1 plus L2. సో ఇవన్నీ వాడు నీకు డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ ఇవ్వకుండా ఇచ్చినప్పుడు ఇవి వాడుకోవాలి. నేను బేస్ మెథడ్లోనే అన్ని చేస్తానంటే మీరు మొత్తం ఉన్న 80 క్వశ్చన్స్ లో 8 కానీ 10 కానీ చేస్తారు, అందుకంటే ఎక్కువ చేయలేరు, వస్తాయి టైం తీసుకుంటారు అన్నమాట. అందుకని ఇవన్నీ గుర్తుంచుకోవాలి. అంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ కంపల్సరీ ఇన్ ద నోట్బుక్, యూ డోంట్ రీడ్. మీకు చదివితే మర్చిపోతారు, మీరు రాయాలి, దాని మీద అప్లికేషన్ చేయాలి. అప్లికేషన్ చేస్తే ఇంకా బాగా గుర్తుంటుంది. అర్థమవుతుందా? యా. నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ ఆల్రెడీ ఫినిష్డ్. లైన్ అండ్ parabola. So position of a line with respect to
parabola. So line same circle లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. టచ్ అవ్వచ్చు, ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వచ్చు, లేదంటే నైదర్ టచ్ నార్ ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వచ్చు కదా. సో లైన్ టచ్ అయితే కండిషన్ సర్కిల్ లో ఏంటి గుర్తుందా? రేడియస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కదా. అంతేనా? r equal to d is the condition. గుర్తుందా లేదా? there we write c equal to plus or minus r root over 1 plus m square రాసాం. Here also we have a condition. If a line touches the curve, intersect the curve, neither touches nor intersect the curve, which is parabola. Here curve means. So అవి ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది కూడా ఈజీనే, బట్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్ ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేసాం ఆల్రెడీ. సో చూడండి, పొజిషన్ సారీ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ అండ్ పారాబోలా. ఇఫ్ ఏ లైన్ y equal to mx plus c. సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, నేను సర్కిల్ లో చెప్పాను నీట్ గా, మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి. ఇది లైన్ y square equal to 4ax, ఇది పారాబోలా. ఈ లైన్ పారాబోలాని టచ్ చేయొచ్చు, ఇంటర్సెక్ట్ చేయొచ్చు, నైదర్ టచ్ నార్ ఇంటర్సెక్ట్ చేయొచ్చు కదా. దిస్ ఇస్ ద పారాబోలా. See, this is not tangent, remember. This is not tangent. Why? Because this is a general line with slope and intersection. If this touches the line curve, it will become different. అది మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇది టాంజెంట్ అయితే ఇక మనకి ఎంత అవసరం లేదు, కండిషన్స్ ఏమి అవసరం, డైరెక్ట్ y equal mx plus c టాంజెంట్ అంటాం కదా. If this line touches the parabola, touches the circle, touches the ellipse, touches the hyperbola, the equation will be different by the condition c equal to something. There, if the line touches the circle, c equal to plus or minus r root over 1 plus m square చెప్పుకున్నాం కదా. వెంటనే ఈక్వేషన్ మారిపోయింది. Here also, if this line is a tangent to the parabola, means touch అవుతుంది కదా, is a tangent to the parabola, then the value of c will become a by m. This is the condition. ఈ లైన్ దీనికి టాంజెంట్ కాబట్టి కండిషన్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి. అప్పుడు టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ విల్ బికమ్ y equal to mx plus c means what? a by m. ఇది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్, ఇది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ కాదు, ఇది ఒక లైన్ అంతే. if given ax plus by plus c, సార్ దానికి ఎలా కండిషన్ అంటే కన్వర్ట్ ఇంటూ y equal to mx plus c. ఫస్ట్ స్ట్రెయిట్ లైన్ లో ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటూ ఇంటర్సెప్ట్, స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్, నార్మల్ ఫార్మ్ చేసాం కదా. అలా మార్చుకొని c ప్లేస్ లో ఒక వాల్యూ వస్తుంది, m ప్లేస్ లో ఒక వాల్యూ వస్తుంది, తీసుకెళ్ళి నిలబెట్టేస్తాం. a will come from parabola. a అనే parabola నుంచి వస్తుంది. సో ఇక్కడ చూద్దాం. If the line y equal to mx plus c meets the parabola y square equal to 4x, two distinct points touches, distinct point దగ్గర టచ్ ఇంటర్సెక్ట్ అయింది అనుకోండి, దాని టాంజెంట్ అంటామా అనము. దట్ ఈస్ సెకండ్. ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ అయితే టాంజెంట్ అంటాం. టాంజెంట్ అయితే కండిషన్ మీకు సెకండ్ వన్ ఇచ్చాడు చూడండి. If y equal to mx plus will be tangent to the parabola, then c equal to, sorry, అది సెకండ్ ఇంకొక parabola కి. y equal to mx plus is the parabola, tangent to the parabola, y square equal to 4x అయితే c equal to ఏంటి? a by m. అదే ఒకవేళ parabola మారింది, ఇక్కడ x square equal to 4ay అయింది అనుకోండి, అంటే ఇలా ఉంది కదా parabola, దీనికి టాంజెంట్ అయితే కండిషన్ ఏమి ఇచ్చారు చూడండి, c equal to minus am square. This is the formula. Okay, so ఇక్కడ కంటిన్యూషన్ చూడండి. This is the tangent to the parabola కదా. Then ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది కదా. What is the point of contact? So p equal to am square by a by m square comma 2a by m is the point of contact. So ఇది tangent కి, నార్మల్ కి కూడా నేను చెప్పాను, మీకు గుర్తుందో లేదో. నార్మల్ కి m ని ఏం చేయాలి, రీప్లేస్ విత్ మైనస్ 1 by m చేయాలి. టాంజెంట్ కూడా అంతే, m దగ్గర ఏం చేయాలి, మైనస్ 1 by m చేయాలి. ఇక్కడ ఇంకా చూద్దాం ఏముందో. సో ఒకవేళ 2 పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు ఏంటి కండిషన్ ఒకసారి చూడండి. c less than or equal to a by m అంట. ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తే కండిషన్ ఏమంటుందో, c less than or equal to a by m. టచ్ అయితే కండిషన్ ఏంటి, c equal to a by m. neither touch nor intersect in the condition ఏంటి, c greater than a by m. c greater than a by m. యాక్చువల్ గా c greater than a by m ఇంటర్సెక్ట్ కి రావాలి. ఇది రాంగ్ ఇచ్చారు చూసుకోండి. ఇంటర్సెక్ట్ కి c గ్రేటర్ దెన్ a by m, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు a by m. ఎందుకంటే మీకు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ గుర్తుందా, టూ డిస్టింక్ట్ రూట్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలి, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు డెల్టా, డిస్క్రిమినెంట్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 కదా. సో c గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ab ఫర్ ఇంటర్సెక్టింగ్. ఫర్ టచింగ్ c ఈక్వల్ టు a by m. neither intersect nor not touching ki c less than, only less than, not equal to, c less than a by m.
సో వాడు 3 వరుసగా ఇచ్చినట్టున్నాడు కండిషన్స్ చూసుకోండి ఓకేనా. అండ్ దెన్ థర్డ్ పాయింట్ చూడండి, ద లెంత్ ఆఫ్ ద కర్డ్ ఇంటర్సెప్టెడ్ బై ద పారాబోలా y square equal 4x ఆన్ ద లైన్ y equal to mx plus c ఈజ్ గివెన్ బై. సో ఇక్కడ ఏమడుగుతుండ్రు, లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ చూడండి, లెంత్ ఆఫ్ వాట్ కార్డ్ ఇంటర్సెప్టెడ్ బై ద పారాబోలా. ఇదే లైన్ కనుక కార్డ్ అయితే దానికి లెంత్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఇచ్చాడు. ఏంటి లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ ఫార్ములా? Length of chord is 4 by m square into root over a into 1 plus m square a minus mc is the length of chord. This is the length of chord which is intercepted by the coordinate axis. If ఇదే ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తే అంటే కార్డ్ లాగా ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తే దాని లెంత్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఇది. సో ఎంత కష్టమైనా కానీ ట్రై టు రిమెంబర్, తప్పదు. కొన్ని గుర్తుంచుకోవద్దు, అక్కడ ఇక్కడ గుర్తుంచుకొని టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు, అంటే మన మెమరీ వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. ఇంతకుముందు చెప్పిన టైప్స్ అన్నిటికీ అసలు అవసరం లేదు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. స్టాండ్ ఫామ్ ఎట్లా ప్రూవ్ చేసాం కాబట్టి దాని నుంచి అన్ని తెలిసేస్తాయి, 9 తెలుస్తాయి. సో ఇలాంటిది గుర్తుంచుకోవాలి, ఇది గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇవి 4 కర్వ్స్ కి మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి సీక్వెంట్ a by m ఒకటి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ r రూట్ ఓవర్ ప్లస్ m స్క్వేర్ ఒకటి రూట్ ఓవర్ a స్క్వేర్ m స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ a స్క్వేర్ m స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ఒకటి 4 తెలుసు, ఈజీగా గుర్తుంటాయి. సో ఇట్లా కొన్ని గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంటే ట్రిక్కీగా యూజ్ చేయాల్సినవి మీరు రాస్తారా ఏం చేస్తారా అనేది మీ ఇష్టం, మీకున్న ప్యాషన్ బట్టి మీకు గుర్తుంటాయి, మీరు లైట్ తీసుకుంటే గుర్తుంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఫోకల్ కార్డ్ మేకింగ్ an angle alpha with the x axis is what? లెంత్ ఆఫ్ ద ఫోకల్ కార్డ్. ఇప్పుడు ఇది ఫోకల్ కార్డ్ అని చెప్పాను ఇందాక, ఇది ఫోకల్ కార్డ్, ఇది x యాక్సిస్ కదా. ఒక యాంగిల్ ఇచ్చాడు, ఎంత ఇచ్చాడు యాంగిల్? ఆల్ఫా టీటా సంథింగ్ ఇచ్చాడు. సో ఫోకల్ కార్డ్ ఆల్ఫా యాంగిల్ చేసినప్పుడు ఈ ఫోకల్ కార్డ్ లెంత్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏంటంటే 4a cosecant square alpha లేదా cosecant square theta. సో లెంత్ ఆఫ్ ఫోకల్ కార్డ్ రావాలి, యాంగిల్ ఇచ్చాడు, ఇది ఫార్ములా. యాంగిల్ ఇవ్వలేదు, ఎండ్ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు, వేరే ఫార్ములా ఉంది. ఫోకస్ ఇచ్చాడు, ఈ రెండు డిస్టెన్స్లు ఇచ్చాడు, వేరే ఫార్ములా ఉంది. ప్రతి దానికి డిఫరెంట్ గా ఉంది. దాని నుంచి ఇది కన్వర్ట్ చేసుకొని చేయొచ్చు కదా, అది లెంత్ వస్తుంది, ఇంపాసిబుల్ ఏం కాదు. కానీ లెంత్ ఇదైతే డైరెక్ట్ యాంగిల్ అందులో పెట్టేసి వచ్చేస్తుంది. సపోజ్ ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ టు 90 అనుకోండి, cosecant 90 ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. ఏ ఎట్లాగో పారాబోలాలో ఉంటుంది, సమ్ 1 2 3 4. సో 4 into 1 4 4 4 16 ఆన్సర్ అయిపోతుంది. లేదు అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి జాయిన్ చేసి ఏదో ఒక యాంగిల్ తీసుకొని, లేకపోతే పైథాగరస్ థీరమా లేకపోతే ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా ఆపోజిట్ ఉంది కదా, అలా తీసుకొని చేయాలి, చాలా ఉంది. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ టాంజెంట్. వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ ఎట్ ఎ పాయింట్ టు ద సర్కిల్ s1 = 0, parabola s1 = 0, ellipse s1 = 0, hyperbola s1 = 0. ఒక పాయింట్ ఇచ్చి పారాబోలా ఇచ్చి టాంజెంట్ కనుక్కోమంటే ఫార్ములా ఏంటి? s1 = 0. ఇది పాయింట్ ఇచ్చి వేరియబుల్ పాయింట్ ఇచ్చినప్పుడు. అదే ఒక స్లోప్ ఇచ్చినప్పుడు ఫార్ములా ఇది y = mx + c. c మీన్స్ a by m. a ఉంది, స్లోప్ ఉంది. ఏ పారాబోలాలో ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఏ పారాబోలాలో ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. నెక్స్ట్ పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ మనకు ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, వేరియబుల్ పాయింట్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, స్లోప్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంకో ఫార్ములా ఉంటుంది. సేమ్ ఇవే మూడు మీకు సర్కిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఒకేసారి గుర్తుందా మర్చిపోయారా? వేరియబుల్ పాయింట్ p x1 y1 ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఏంటి ఫార్ములా? s1 = 0 టాంజెంట్ కి. అదే స్లోప్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఏంటి ఫార్ములా? m ఇస్తే y = mx + c అంటే a by m. అదే పారామెట్రిక్ పాయింట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, అంటే at² 2at ఉందా, దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ s1 అంటే ఏంటి? y y1 - 2a * x + x1 = 0 కదా. ఈ x1 y1 ని రీప్లేస్ విత్ దీస్ టూ, దెన్ యు విల్ గెట్ ఏ ఫార్మ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ అన్నమాట. సో ఈ x1 y1 దగ్గర మనం ఏం చేయాలి? ఈ రెండు రాయాలి, పారామెట్రిక్ పాయింట్ రాయాలి, అప్పుడు వచ్చేది ఫార్ములా. సో ఇప్పుడు నేను రాసి సింప్లిఫై చేస్తే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది y, ఏంటి ఫార్ములా? ty, ఐ మీన్ yt. మనం చదివితే yt = x + at². దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఎక్స్పాండ్ చేసి వస్తుంది. సో దీస్ త్రీ ఆర్ ద ఈక్వేషన్స్. అన్ని కర్వ్స్ కి మూడు డిఫరెన్స్ గుర్తుంచుకోవాలి మీరు. వేరియబుల్ పాయింట్ ఇచ్చాడా, స్లోప్ ఇచ్చాడా, పారామెట్రిక్ పాయింట్ అడుగుతున్నాడా, ఈ డిఫరెన్స్ బట్టి ఫార్ములా యూజ్ చేసుకోవాలి. వేరియబుల్ పాయింట్ ఇది కానీ, స్లోప్ ఇది కానీ, లేకపోతే పారామెట్రిక్ పాయింట్ ఇది కానీ ఇట్లా వాడద్దు. దట్ ఈస్ రాంగ్. అర్థమవుతుందా? కంటిన్యూషన్ నోట్ అంటారు. ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్స్ t1 and t2 on the parabola that we know easily. ఎందుకంటే మనం పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు వచ్చే పాయింట్ అది నేను రాసినా మీరు చేసినా ఒకటే ఈజీగా గుర్తుంటుంది. సాల్వ్ చేస్తే అయిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ ఇది ఒక పాయింట్ నాన్న, y t1 = x + a
x t1 plus a x plus కదా x plus a t1 square ఒక పారాబోలా ఒక టాంజెంట్ y t2 is equal to x plus a t2 square ఇంకొక పాయింట్. ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఐ మీన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ వస్తుంది. ఇదొక పాయింట్ p అనుకోండి, ఇదొక టాంజెంట్. ఇంకొక పాయింట్ p అనుకోండి, q అనుకోండి, ఇదొక టాంజెంట్. ఈ రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి చూడండి. ఇక్కడ నేను మీకు చూపించాను ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ విత్ టాంజెంట్స్ అని చెప్పేసి. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎలా అనుకుంటారు అనేది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ డైరెక్ట్ గా గుర్తుంచుకోవాలంటే వాడు ఇక్కడ పాయింట్ ఇచ్చాడు ఏ t1 t2 కామా a ఇంటూ t1 ప్లస్ t2 ఇలా ఇచ్చాడు. పాయింట్ ఏంటి ఏ t1 t2 కామా a t1 ప్లస్ t2 ఇస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ t1 t2 t2 t3 t4 ఎన్నైనా ఉన్నాయి ఇవి మారుతా ఉంటాయి. ఇవి చేంజ్ చేస్తా ఉంటే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. కంటిన్యూస్ చేయమని చూడండి ఒకసారి. gm ఆఫ్ అబ్సిస్సా am ఆఫ్ ఆర్డినేట్. సో gm అంటే ప్రొడక్టే. సో gm అంటే ఏంటి? ప్రొడక్టే కదా జామెట్రిక్ మీన్. am అంటే అడిషనే కదా. సో gm ఆఫ్ అబ్సిస్సా am ఆఫ్ ఆర్డినేట్. సరే ఈ ఆర్డినేట్ ఎలా అవుతుంది అంటే a ని మల్టిప్లై చేయండి at1 which is ఆర్డినేట్. y ఇక్కడ రాసాం కదా at స్క్వేర్ గామా 2at at. సో t1 t2 t3 t4 అలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి కాబట్టి డిఫరెంట్ గా వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆర్డినేట్. కంటిన్యూషన్ స్లోప్ ఫార్మ్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము. పాయింట్ కూడా అక్కడ ఉంది, ఆల్రెడీ అయిపోయింది. ఇంకా ఏముంది చూడండి. y equal to mx minus am square is the tangent to the parabola x square equal to 4ay. ఇదే x square equal to 4ay కి tangent, ఇదేమో y square equal to 4ax కదా. అదే దీనికి ఏంటంటే y equal to mx minus am square. ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ వేరు, ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ వేరు. ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు? 2am కామా am స్క్వేర్. 2am కామా am స్క్వేర్. డయాగ్రామ్ చూపించాను. ఇది టాంజెంట్, దీనికి ఇదే ఈక్వేషన్. అండ్ ఇక్కడ వచ్చే పాయింట్ ఇదే పాయింట్. ఇది x స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4ay. ఇది వేరు మళ్ళీ y స్క్వేర్ ఈక్వల్ 4x కి ఆల్రెడీ am స్క్వేర్ కామా 2am అని రాసాం కదా. నెక్స్ట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ ఆఫ్ స్లోప్ m టు ద పారాబోలా. ఇవన్నీ కూడా x స్క్వేర్ y స్క్వేర్ ఉన్నాయి, కానీ y మైనస్ k హోల్ స్క్వేర్ కూడా ఉంది కదా మన దగ్గర. ఇవి ఇక్కడ రాసాం మనం. 5 6 7 8 ఫార్మ్స్ ఉన్నాయా? వాటికి కూడా టాంజెంట్స్ ఉంటాయి కదా. సో వాటికి కూడా టాంజెంట్స్ అంటే ఆ ఫార్ములాస్ కూడా గుర్తు పెట్టుకోతే వీటిని కంపేర్ చేసి రాసుకోవడం. y స్క్వేర్ ని మనం ఏం రాస్తున్నాం? y1. అక్కడ y మైనస్ k హోల్ స్క్వేర్ ఏం రాయాలి? y మైనస్ k ఇంటూ y1 మైనస్ k. అది కూడా గుర్తు పెట్టుకుంటా అంటే గుర్తు పెట్టుకుంటా మీ ఇష్టం, మీకు ఇచ్చిన పీడిఎఫ్ లో ఉంటాయి. కానీ అన్ని గుర్తు పెట్టుకుంటే కష్టమవుతుంది. మళ్ళీ ఎలిప్స్ హైపర్ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి మనం మిక్స్ అయిపోయి ఆన్సర్ వేరే రాస్తారు. సో కొన్ని మనము కామన్ సెన్స్ తో ఎట్ ద టైం చేసేయాలి, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇది y మైనస్ k హోల్ స్క్వేర్ కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్. సో ఇది ఒక్కటి చెప్పేసి క్లోజ్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ విత్ స్లోప్ m విత్ వేరియబుల్ పాయింట్ విత్ పారామెట్రిక్ పాయింట్. మళ్ళీ సేమ్ మూడింటితో ఉంటుంది కదా నార్మల్ అంటే. ఫర్దర్ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ తెలిస్తే మిగతా వాటికి రాసుకోవచ్చు. సో ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద నార్మల్ ఎట్ ఏ పాయింట్ వేరియబుల్ పాయింట్ కి x1 y1 ఏంటి? పారాబోలాకి y minus y1 is equal to minus y1 by 2a into x minus x1 y1 by 2a. చూడండి ఏంటి పాపం? యా minus y1 by 2a into x minus x1. ఇదే వేరియబుల్ పాయింట్ బదులు మీరు పారామెట్రిక్ పాయింట్ రాశారు అనుకోండి, జస్ట్ రీప్లేస్ x1 y1 at స్క్వేర్ టు at స్క్వేర్. at స్క్వేర్ టు at స్క్వేర్ ఇక్కడ రాయండి, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ వస్తుంది. ఆ టైంలో మీకు గుర్తుకు రాలేదు నార్మల్, కానీ ఇది తెలుసుగా ఎక్స్పాండ్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద నార్మల్ ఇన్ పారామెట్రిక్ పాయింట్ అంటే దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు వచ్చింది ఏముంది చూడండి ఒకసారి. y is equal to mx minus 2am minus am cube. Yeah, am cube. This is the equation of the normal at parametric point. So parametric point దగ్గర ఉంటది అండ్ వేరియబుల్ పాయింట్ దగ్గర ఉంటది అండ్ ఆల్సో స్లోప్ దగ్గర ఉంటుంది. స్లోప్ ఏంటి సార్ అంటే y equal to mx plus a by m కదా, minus 1 by m minus 1 by m. రెసిప్రోకల్ కదా, పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఇది టాంజెంట్ అంటే ఇదే కదా నార్మల్. అదా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ రాయొచ్చు. నార్మల్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద నార్మల్ టు ద పారాబోలా హ్యావింగ్ స్లోప్ m y equal to mx minus 2a minus am cube and its point of contact is point of contact. ఇగో point of contact ఇదే point of contact. ఆ point of contact కి కూడా మనం ఇచ్చాడు ఫార్ములా. At any cost you have to remember am square comma minus 2am is the point of contact. And note, you can note that parametric form y plus xt is equal to 2at plus at square. Next important points to be remembered ఏమి ఇచ్చాడు?
if the normal to the parabola at a point t meets the parabola again at t2 is t1. గుర్తుందా మీకు ఇది? ఇది లాంగ్ ఆన్సర్ చేసాం మనం. ఓకే, మీకు ఆ రోజు చెప్పిన లాంగ్ ఆన్సర్స్ లో ఉండే అన్ని ఫార్ములాస్ అవి. ఐపీలో 7 మార్కులు, ఇక్కడనేమో డైరెక్ట్ గా ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయాలి. ఒక పారాబోలాకి నార్మల్ పి ఆఫ్ t1 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి అది మళ్ళీ పి ఆఫ్ t2 దగ్గర ఎండ్ అయితే t1² + t1 t2 = 2 అనే కండిషన్ ఉంటుంది మనకి. ఇదే అలా ఉంటుంది. దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇదే వస్తుంది. అక్కడే ఎవరు అడిగారు సార్ ఇది చేయొచ్చా అది చేయొచ్చా అంటే ఏది చేసినా ఉంటాయి, ఎందుకంటే దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి ఇదే వస్తుంది మనకి. ఇందులో మైనస్ లేదు, అందులో మైనస్ కనపడుతుంది. డివైడ్ చేసి దీన్ని తీసుకెళ్ళి డివైడ్ చేసేస్తే అదే వస్తుంది. ఓకే, ఏది చేసినా ఒకటే, నో ప్రాబ్లం. కొన్ని నోటేషన్స్ ఉన్నాయి. ద నార్మల్ టు ద పారాబోలా y = 4x at the point T1 L1 and L2 intersect again on the ఇది L1 L2 పాయింట్, అంటే L1 L2 పాయింట్ అప్పుడు నేను చూపించాలి. the point of intersection next to the length of the normal curve. సో ఇక్కడ ఏవైతే మీకు ఇచ్చాడో కోనార్మల్ కంటే ముందు ఇచ్చినాయన్ని ఇవి బట్టి పట్టండి. ఎలా బట్టి పడతారంటే ఇది కాదు గుర్తుంచుకోవాల్సింది, ఇది దేనికి t1 + t1 t2 + t1² = 2. ఎందుకది ఇది ఎలా వచ్చింది? if the normal at one end of the parametric point again means one end at p of t2 then this is the condition. అట్లా గుర్తుంచుకోవాలి ఎప్పుడైనా, ఏ ఫార్ములా అయినా గుర్తుంచుకోవాలి, చిన్నదైనా థియరీతో గుర్తుంచుకోవాలి, కానీ ఉట్టిదే ఆ బాక్స్ లో ఉంటుంది చదువుతూ ఉంటాం, అది కాదు, అలా చదవద్దు. అర్థమైందా? ఓకే, పార్ట్ 3 కూడా అయ్యేటట్టుందిగా, చాలా పెద్దగా ఉంది. సరే, తర్వాత కోనార్మల్ pair of tangents, same pair of tangents s1² = s1 chord of contact, director circle, equation of the chord with a given middle point. అక్కడ కూడా ఉంది మనకి సేమ్ కండిషన్. ఇక్కడ కూడా పోలార్ అక్కడ ఉంది, కానీ ఇక్కడ మీరు నేర్చుకోవాలి, చాలా మనం చెప్పుకోవాల్సింది. దాని తర్వాత డయామీటర్, దాని తర్వాత జామెట్రికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద పారాబోలా. ఈ జామెట్రికల్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా జస్ట్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్ కంపల్సరీ. ఓకే, ఈ మిగతా అన్ని చెప్పి కంటిన్యూషన్ వెళ్ళి చెప్తాను. ఓకే, ఆఫ్టర్ దిస్ క్లాస్, రైట్? Thank you. Take to maximum.